So we're here in the hallowed ground of Шри Чайтанья Сарасват Матх. И мы здесь находимся в Шри Чайтанья Сарасват Матха, where Srila Guru Maharaj encapsulated the superstructure of this spiritual conception in a shloka. Таким образом, Шрила Парам Гурудев, он в высшей смысле дал нам эти концепции, эти шлоки. As it said, Шри Чайтанья Сарасват Матха Udgita Kirtir Jayasrim. Chaitanya Saraswat means Mahaprabhu's Krishna conception as descended through Rupa Goswami to Bhaktivinoda Thakur, Srila Saraswati Thakur, and his legitimate followers. Чайтанья Сарасват обозначает тот поток, который нисходит от Махапрабху через Рупу Госвами, Бхактивинода, Шрила Сарасвати Тхакура и его подлинным чистым последователям. What is a legitimate follower of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? И кто такие подлинные последователи? An example, if Saraswati Thakur forbids his disciples from reading Ujjwala Nilamani, Govinda Lilamritam, Gita Govinda, etc., then his legitimate followers, they do not read those scriptures and try to go into the details therein. И какой уровень, какой вариант следования этих последователей? Шрила Сарасвати такой дал определенные рамки, он запретил читать определенную духовную литературу, такие как Уджвала Ниламани и другие книги Госвами. Поэтому подлинные последователи, они не пытаются влезть в это. If someone's claiming allegiance to him, but they're studying these books, what to speak of translating and commenting upon them, then we can understand they've left the line of Srila Saraswati Thakur. They are no longer to be considered a legitimate follower of his, and their association is to be avoided like an infectious disease. То есть, если кто-то из последователей Гауди вайшнавизма, якобы последователи, считает, что он квалифицирован изучать, проповедовать эти возвышенные вещи, то можно только сказать одно, что эти люди заражены болезнью имитации, нам и следует следовать в их. Chaitanya Saraswat Matha means Srila Guru Maharaj's representation of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, and this line. Чайтанья Сарасват Матха означает в чистой форме то, что представлял Парам Гурудев, его понимание, учение таких возвышенных личностей, как Сарасвати Тхакур и Бхактивинода. And this is not just expressed from the loving angle of vision of a disciple. И это не просто какое-то чувство преданного, который является глубоким преданным своего. Verified by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur himself. Это то, что подтвердил сам Сарасвати Тхакур. He's an authority on himself. Он сам как бы себя мог сам утвердить свои концепции. And who has the capacity to substantially represent him. И он также имел право и возможность подлинно представлять его. So that Chaitanya Saraswat Matha is the best mat. Поэтому сказано, что это лучший из всех храмов. The best of mats, representing the best of conceptions. И он представляет высшие формы концепции. Udgita Kirtir Jayasrim. And it's making a loud kirtan proclaiming the glories of Srimati Radharani. И его киртан — это прославление Шримати Гандхарвой. How is it loud? Как это яркое, громкое? It's loud in its profundity. You understand? In its depth of conception, comprehensiveness, superior expression. It's loud in this way, not loud in the external sense. Это громкое прославление не является громким прославлением в качестве того, что там прославляется с каким-то громким звуком. Громкое прославление говорит о глубине понимания, представлений, концепции, о чистоте, о их как бы... Somebody Ganga Tata Nikata Navadip Kaladri Raje, and it sprung out of the soil of Navadip Dham, Gupta Govardhan, on the banks of the Ganga. Все это произошло из земли Навадвип Дхаме, которая находится здесь, на берегах священных. Gaura Mandala Bhumi Jeva Chintamani Mani. Navadvip Dham is comprised of spiritually conscious gems, and this mat is a spiritually conscious manifestation of that reality.
поскольку Писание говорит, что это Навадвип Дхаме, это земля, которая состоит из драгоценных камней сознания, то очевидно, что те камни, из которых сделан этот храм, они являются драгоценными камнями сознания, или этот храм является проявлением высшего сознания. Achinoti Yashastrartam. Srila Guru Maharaj is the Rupanuga Acharya extracting the inner meaning of the scriptures. И Шрила Парам Гурудев является Рупануга Ачарьей, который способен концентрированно воспринимать самые высшие заключения Священного Писания. Maintaining this highest quality. Те, кто поддерживает это высшее состояние. Bhakti Rakshak, a guardian of devotion, preventing the substance from adulteration. Бхакти Ракшак, тот, кто охраняет эту трансцендентную субстанцию от разведения. And one of the implications of the name Sridhar, we can take two implications from that. Но в имени Шридар также существует другой скрытый смысл. Sridhar is carrying the conception, the line of Shrimati Radharani as broadcast by descended through Rupa Goswami. Шридар — это тот, кто несет идею Шримати Радхарани в линии Рупы Госвами. And Sridhar, in the sense of Sridhar Swami being his commentary, his opinion is to be accepted over all others. И соответствующим образом его мнение о определенных духовных вещах, оно является высшим He's the premier commentator. как центрального комментатора. Yatrashi gaura-sa rasvata-mata-nirata gaura-ga grananti. What is primarily the activities of the members here? Какая в целом деятельность, которой занимаются служители этого храма? Gaur-gata grananti. They're singing the praise of Шри Чайтанья Mahaprabhu. Они заняты гор-гатой, то есть они воспевают деяния Шри Чайтаньи Махапрабху. Radha Bhavaduti Subolitam Nomi Krishna Swarupam. That Krishna conception reaches its zenith and Mahaprabhu's Radha Bhav. Той Кришна-концепции, где в высшей степени явлена Махабхава, чувство Махапрабху. The supreme triumph of devotion. Высшего проявления преданности. Krishna himself has been converted into a devotee. Кришна в этом случае сам покорен преданностью. And not any devotee, but Mahabhav's Rupini Radha Thakurani. И не просто преданного, высочайшего преданного, поскольку он принял настроение Махабхавы с Nityam Rupanuga Sri Kritimati, and they're strictly following the line of Rupa Goswami. Поэтому они самые, что ни на есть, строгие исследователи линии Рупы Госвами. Avoiding imitationism and mundane sentimentality. Которые не принимают никакие имитации, мирские сентименты. Sri Rupa Manjari Pada say more, Sampada say more, Bhajana Pujan. Here, Seva is bhajan, Seva is puja. Здесь сказано, что здесь сева является бхаджан. Seva is mantra, Seva is japa. Сева является мантрой, Seva is tapa, Seva is brapta. Сева является тапасией. Seva is everything. Служение — это все. It's all in all. Это все и все. The service of the lotus feet of Rupa Goswami as conducted by Saraswati Thakur. Служение лотосным стопам Рупы Госвами, которое было явлено Сарасвати Тхакуром. Shri Rupanuga Kritimati Guru Gauranga Radha Jitasa. With the Pujala Ragapat Gaurababange, there's while serving the Ragamarg plane, nurturing an inner aspiration for that service. И такова идея служения этому высшему плану бытия через нашу деятельность, через нашу Matala Sarujana Bishairanga, giving their full attention to what is before them. Служа тому, что является здесь, мы служим тому плану. Even the least service, the most trivial thing that has relationship to promoting this conception, they're embracing that.
Самое незначительное, самое небольшое служение, но служение подлинное, оно отражается там, служение тому плану. This is the line of Lalita Sakhi. Это умонастроение Лалиты Саки. The greatest magnitude of eagerness for the least service. Умонастроение, которое является самое высшее самоподтверждение самому незначительному служению. Not to fantasize about the spiritual reality. Нет смысла воображать ничего о духовной реальности. Then you'll be left with some fictitious idea. Иначе мы просто-навсего обретем какие-то фиктивные based upon mundane projections. Поверхностное представление на материальном. But understand the principle of spiritual construction. Но вы должны понять внутренний принцип духовного строительства. What is the Swarup's constitution? Какова конституция самой Сварупы in this line? В этом умонастроении. The greatest magnitude of eagerness for the least service. That is this line. Страстное желание самого незначительного, самого тяжелого служения. Вот в чем является наше сокровище. Who personifies this concept? И кто является олицетворением этой концепции? Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj. Наш Гурудев. He's the personification of the greatest magnitude of eagerness for the least service in connection with the holy lotus feet of Srila Guru Maharaj. Он является олицетворением самого высшего служения, поскольку готов служить самому незначительному ради удовлетворения его гуру. To this day, he's serving all of us. До сегодняшнего дня он служит каждому из нас здесь. Where all the facilities that we're enjoying are his service offering to the lotus feet of Srila Guru Maharaj. Все, чем мы наслаждаемся здесь, начиная от жилья, еды, все это им предложено своему Гуру. Guru Maharaj gave an example, like if we're to prepare some fruit for the deity, we're washing that fruit and preparing it. So you can say, in a sense, the sevak is serving that fruit. You understand? Yes. He's serving the fruit to make it fit for offering. То есть, когда мы хотим предложить что-то, как пример, божеству, мы моем это, нарезаем, то есть мы служим этому, подготавливая это к служению. So by Srila Gurudev's instructions, by his example, by his merciful tolerance and humility, he's trying to cleanse us, to make us fit to be offered in service. И также Гурудев, он подготавливает нас к тому, чтобы предложить нас к высшему служению. Он очищает нас, чтобы мы могли быть употреблены в более высшем служении. I can make this observation. Я, может быть, вижу так, по моему видению. He will see everyone as an extension of his Gurudev, come to save him and engage him in the service of Guru Maharaj. Ему кажется, Гурудеву кажется, что каждый из нас это проявление его гуру, который пришел завлечь. That is the angle of vision of a Mahabhagavata. Так видит Махабхагавата. He's not accepting anyone as disciple. Он не думает, что каждый, кто с ним, это его ученик. He's seeing, I'm unfit for the service of my Guru, and he's mercifully extended and vaibhavs as those who they appear as disciples come to assist in that service. Поэтому он не думает, что я занимаю высочайшее положение. Он думает наоборот, что те, кто приходит ко мне, они занимают меня служением. Таким образом они поддерживают. Says once Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was lamenting and crying over the departure of one of his disciples. His name was Bhagavad Janananda, and he said, "Oh, Bhaktivinoda Thakur came before me and I could not recognize him." И однажды Сарасвати Такур очень переживал уход своего любимого ученика. И он говорил, что Бхактивинод пришел ко мне в его облике, но я не смог его узнать. So if we want to have a substantial connection
with reality, we'll offer ourselves in service to the Guru Vaishnava. Поэтому, если мы хотим обрести подлинную связь с какой-то реальностью, с высшей реальностью, мы должны предложить себя служению гуру и вайшнавам. Then we transcend fictitious devotion and start approaching the substance in earnest. И тогда поверхностная преданность будет оставлена, мы сможем соприкоснуться с чем-то подлинным. Shayameva sportira, sevan mukhe hijivaro shayameva sportira. Seva, the current of seva is the connection, the substance that makes all of this meaningful. Сева — это то, что дает смысл всему, что происходит. And revelatory. И then some revelation of the divine nature, Krishna willing, can appear in the heart of the devotee. И, так сказать, тогда божественная природа, она пробудится в сердце преданного. A glimpse of higher reality. Тогда мы сможем соприкоснуться с частичкой высшей реальности.